Chapter 7 On the fifth day, again as always, it was thanks to the sheep, the secret of the little princess' life was revealed to me. Abruptly, without anything to lead up to it, and as if the question had been born of long and silent meditation on its problem, he demanded. 다섯째 날 나는 이번에도 양 덕분에 어린 왕자의 비밀에 대해 알게 되었다. 오랜 고민 끝에 나온 질문을 하듯 어린 왕자는 갑자기 내게 물었다. A sheep, if it eats little bushes, does it eat flowers too? A sheep, I answered, eats anything it finds in its reach. Even flowers that have thorns? Yes, even flowers that have thorns. Then the thorns, what use are they? 양 말이야, 작은 나무를 먹는다면 꽃도 먹는 건가? 내가 대답했다. 양은 닥치는 대로 아무거나 먹어. 가시가 있는 꽃들도? 가시가 있는 꽃들도. 그럼 가시들은 어디에 쓸모가 있는 거야? I did not know. At that moment, I was very busy trying to unscrew a bolt that had got stuck in my engine. I was very much worried, for it was becoming clear to me that the breakdown of my plane was extremely serious. And I had so little drinking water left that I had to fear for the worst. 나는 알지 못했다. 그때 나는 엔진에 단단히 고정되어 있는 나사를 푸느라 대단히 바쁜 상태였다. 비행기 고장이 매우 심각하다는 것이 확실해지고 있었기 때문에 정말 걱정이 되었다. 게다가 마실 물도 얼마 남지 않아서 최악의 상황이 오게 될까 두려웠다. The thorns. What use are they? The little prince never let go of a question once he had asked it. As for me, I was upset over that bolt, and I answered with the first thing that came into my head. 가시들은 어디에 쓸모가 있는 거야? 어린 왕자는 한 번 질문을 하면 답을 들을 때까지 절대로 포기하지 않았다. 하지만 나는 그 나사 때문에 심란한 상태였다. 나는 아무렇게나 생각나는 대로 대답했다. The thorns are of no use at all. Flowers have thorns just for spite. Oh. There was a moment of complete silence. Then the little prince flashed back at me with a kind of resentfulness. 가시들은 아무짝에도 쓸모없어. 꽃들은 그냥 심술 부리려고 가시를 갖고 있는 거야. 아. 잠시 정적이 흘렀다. 그리고 어린 왕자는 원망스럽게 쏘아붙였다. I don't believe you. Flowers are weak creatures. They are naive. They reassure themselves as best they can. They believe that their thorns are terrible weapons. 거짓말. 꽃들은 연약한 존재야. 꽃들은 순수해. 항상 스스로를 안심시키려고 한단 말이야. 꽃들은 자기 가시가 무시무시한 무기라고 생각해. I did not answer. At that instant, I was saying to myself, if this bolt still won't turn, I'm going to knock it out with the hammer. Again, the little prince disturbed my thoughts. 나는 대답하지 않았다. 그때 나는 혼잣말 중이었다. 이 나사가 계속 안 풀리면 망치로 쳐서 빼내야겠어. 어린 왕자가 또다시 내 생각을 방해했다. And you actually believe that the flowers... Oh no, I cried. No, no, no. I don't believe anything. I answered you with the first thing that came into my head. Don't you see? I'm very busy with matters of consequence. 그런데도 너는 정말 꽃들이 그런다고 생각... 아니야. 내가 외쳤다. 아니라고. 나는 꽃들에 대해 아무 생각도 없어. 그냥 생각나는 대로 아무렇게나 얘기한 거야. 지금 내가 중요한 일 때문에 바쁜 거 안 보여? He stared at me, thunderstruck. Matters of consequence? He looked at me there, with my hammer in my hand, my fingers black with engine grease, bending down over an object which seemed to him extremely ugly. 그는 깜짝 놀라서 나를 쳐다보았다. 중요한 일이라고?
어린 왕자는 엔진 기름으로 까맣게 된 손가락으로 망치를 쥐고 있는 그의 눈에는 정말 흉해 보이는 물체에 고개를 숙이고 있는 나를 쳐다보았다. You talk just like the grown-ups. That made me a little ashamed. But he went on, relentlessly. You mix everything up together. You confuse everything. He was really very angry. He tossed his golden curls in the breeze. 너는 다른 어른들과 똑같이 얘기해. 나는 조금 부끄러웠다. 하지만 그는 멈추지 않았다. 너는 모든 걸 복잡하게 생각해. 모든 걸 혼동한다고. 그는 정말 화가 나 있었고 바람결에 금발 머리칼을 세게 넘겼다. I know a planet where there is a certain red-faced gentleman. He has never smelled a flower. He has never looked at a star. He has never loved anyone. He has never done anything in his life but add up figures. 나는 빨간 얼굴을 한 남자가 살고 있는 별을 알고 있어. 그 사람은 꽃향기를 맡아본 적도 없고 별을 본 적도 없고 누군가를 사랑해 본 적도 없어. 그 사람은 살면서 숫자 계산 말고는 해본 게 없어. And all day he says over and over, just like you, I'm busy with matters of consequence. And that makes him swell up with pride. But he is not a man, he is a mushroom. 그 사람은 너처럼 하루 종일 나는 지금 중요한 일 때문에 바빠 라고 해. 게다가 그 사람은 그걸 자랑스러워해. 하지만 그런 건 사람이 아니야. 그건 버섯이야. A what? A mushroom. The little prince was now white with rage. 뭐라고? 버섯이라고. 어린 왕자의 얼굴은 분노로 하얘졌다. The flowers have been growing thorns for millions of years. For millions of years, the sheep have been eating them just the same. And is it not a matter of consequence to try to understand why the flowers go to so much trouble to grow thorns which are never of any use to them? 꽃들은 수백만 년 동안 가시를 가지고 있었어. 하지만 양들은 수백만 년 동안 개의치 않고 꽃들을 먹어왔어. 그런데도 꽃들이 왜 쓰지도 않는 가시를 키우느라 그렇게 애를 쓰는지 아는 게 중요하지 않다고? Is the warfare between the sheep and the flowers not important? Is this not of more consequence than a fat red-faced gentleman's sums? 양들과 꽃들의 전쟁이 중요하지 않아? 이게 그 빨간 얼굴을 가진 뚱뚱한 남자의 계산들보다 안 중요하다고? And if I know, I myself, one flower which is unique in the world, which grows nowhere but on my planet, but which one little sheep can destroy in a single bite some morning, without even noticing what he's doing. Oh, you think that is not important? 그리고 만약에 내가 세상에 하나밖에 없는 내가 사는 별에서만 자라는 꽃을 알고 있다면 하지만 어느 날 아침 작은 양 하나가 자기가 무슨 일을 하는지도 모르고 그 꽃을 한 입에 먹어치울지도 모른다면 그게 중요하지 않다고? His face turned from white to red as he continued. If someone loves a flower of which just one single blossom grows in all the millions and millions of stars, it is enough to make him happy just to look at the stars. 그가 말을 이어가는 동안 그의 하얀 얼굴은 빨갛게 변해갔다. 누군가가 수백만 개의 별들 중 단 한 곳에서 피어나는 꽃을 사랑하고 있다면 그는 별들을 바라보는 것만으로도 행복해져. He can say to himself, Somewhere my flower is there. But if the sheep eats the flower, in one moment all his stars will be darkened. And you think that is not important? 그는 스스로에게 저기 어딘가 내 꽃이 있어 라고 할 거야. 하지만 양이 그 꽃을 먹어버린다면 그에게는 모든 별들이 한순간에 빛을 잃게 되는 거야. 그건 중요하지 않다고 생각하는 거야? He could not say anything more. His words were choked by sobbing. The night had fallen. I had let my tools drop from my hands. Of what moment now was my hammer, my bolt, or thirst or death? On one star, one planet, my planet, the earth, there was a little prince to be comforted. 어린 왕자는 흐느끼느라 목이 메어 더 이상 말을 이어갈 수 없었다. 밤이 와 있었다.
나는 내 연장들을 내려놓았다. 이 순간 망치나 나사, 목마름이나 죽음이 뭐가 중요하단 말인가. 한 별, 한 행성, 나의 행성 지구에는 위로해 주어야 할 어린 왕자가 있었다. I took him in my arms and rocked him. I said to him, The flower that you love is not in danger. I'll draw you a muzzle for your sheep. I'll draw you a railing to put around your flower. I will... 나는 그를 안고 부드럽게 흔들어주며 말했다. 너가 사랑하는 꽃은 안전해. 양에게 씌울 입마개를 그려줄게. 꽃 주변에 두를 울타리도 그려줄게. 내가... I did not know what to say to him. I felt awkward and blundering. I did not know how I could reach him, where I could overtake him and go on hand in hand with him once more. It is such a secret place, the land of tears. 나는 그에게 무슨 말을 해야 할지 알 수 없었다. 나는 어딘가 어색했고 허둥지둥 됐다. 어떻게 해야 그에게 다시 함께 할 수 있을지 알 수 없었다. 눈물의 나라는 참으로 신기한 곳이다.